Welcome to second year MSc students. So in this class we will discuss second topic in first unit, that is thermal conductivity. In the previous section, in the previous class, we discussed thermal expansion. So first, what is meant by thermal conductivity? So here thermal conductivity means J with the thermal conductivity. This is defined as the quantity of heat that flows per unit area. The quantity of heat that flows per unit area per second per unit temperature gradient. Unit temperature gradient. So that is Z is equal to K into dt by dx, where K be the thermal coefficient of thermal conductivity. What is meant by temperature gradient? Temperature gradient means d by dx of t. మీకు ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్లో కనుక డినామినేటర్లో కనుక dx మీద చేంజ్ ఇన్ లెంత్, డినామినేటర్లో మనకు చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని గ్రేడియంట్ అని చెప్పొచ్చు. సో బై దట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ dt by dx, ఇక్కడ d by dx of t be the temperature, then d by dx of t means temperature gradient, right? So then J is equal to minus K into dt by dx. So from this equation we can define also the coefficient of thermal conductivity. So here the coefficient of thermal conductivity, this is coefficient of thermal conductivity. So that is K of a solid is defined with respect to the steady state flow of heat down a long rod with temperature gradient dt by dx, right? So here J equal to K into dt by dx. So from this equation, so this equation tells that the process of thermal energy is a random process. Thermal energy be a random process by this equation. Where J be the flux of thermal energy. So from this form, this implies that the process of thermal energy transfer is a random process. We discussed it like this. The energy does not simply enter one end of the specimen and proceed directly in the straight path to the other end, but diffuses the energy through the specimen, suffering frequent oscillations. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెంట్ ఆసిలేషన్స్తో సఫర్ అయితే అప్పుడు ఈ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో అలా కాకుండా ద కండిషన్ హియర్ దట్ ఇఫ్ ద ఎనర్జీ వర్ ప్రాపగేటెడ్ డైరెక్ట్లీ త్రూ ది స్పెసిమెన్ వితౌట్ డిఫ్లెక్షన్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఒకవేళ కనుక అక్కడ డిఫ్లెక్షన్ జరగకుండా ఉన్నట్లయితే, ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నట్లు ఏం జరుగుతుందంటే, సో దెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద థర్మల్ ఫ్లక్స్ would not depend on temperature gradient. అప్పుడు అది which would not depends on the temperature gradient. Temperature gradient మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. So then the expression for thermal flux would not depends on the temperature gradient. So but this also depends on delta T. కానీ అక్కడ హీట్ అనేది ఒక ఎండ్ నుంచి వేరే ఎండ్కి ఒక కండక్టర్లో పాస్ అవుతున్నప్పుడు, so the energy
is depends on the change in temperature between two ends of the specimens. So the random nature of the conductivity process brings the temperature gradient, and as well as we see the mean free path into expression for the thermal flux. So we can observe this by using this concept. So here the random nature of conductivity process brings the temperature, that is temperature gradient dt by dx and mean free path into the thermal flux. So where the phonons, what are known as phonons, lattice waves, like lattice waves are known as phonons, or carry the thermal energy, where T be the time and L be the mean free path. Mean free path, what is meant by mean free path? Mean free path అంటే ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి. మీన్ ఫ్రీ పాత్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక సాలిడ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నామో, సో దిస్ ఫార్మ్స్ దిస్ మేడ్ బై గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ వెన్ వీ అప్లై సమ్ ఎనర్జీ టు దట్ సాలిడ్ మెటీరియల్, దాంట్లో పార్టికల్స్ ఆసిలేట్ అవుతున్నప్పుడు ద మినిమమ్ ద యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఏ సక్సెసివ్ కొలిజన్, ఒక సక్సెసివ్ కొలిజన్ రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఒక సక్సెసివ్ కొలిజన్ జరిగినప్పుడు వాటి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుందో, సో దాన్నే మనం మీన్, ఎంత డిస్టెన్స్ జరుగుతుందో దాన్నే మనం మీన్ ఫ్రీ పాత్ అంటాం. ఇక్కడ టైం, కొలిజన్ టైం మేము Tn తీసుకున్నాం. సో డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ అక్కర్స్ హియర్, T1, T2, T3 with the number of times by number of collisions n, and different mean free paths, then the average length L is equal to L1 plus L2 plus and so on by number of collisions. So then the average velocity of the phonon is equal to velocity equal to distance by time, or mean free path by time period, that is Vx is equal to L by T. So then now we define the phonon particle flux of the number of phonons flowing across unit area per unit time. ఒక యూనిట్ టైంలో ఒక యూనిట్ ఏరియా నుంచి ఎన్ని ఫోనాన్స్, ఫోనాన్స్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఫోనాన్, ఫోనాన్ మీన్స్ లాటిస్ వేవ్స్ ఎన్ని అయితే పాస్ అవుతున్నాయి అనేది మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు, దట్ ఈజ్ n ఇంటూ Vx. సో వేర్ n బి ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ phonons. When phonons passing through the solid, thermal energy is dissipated. Each phonon will give up the energy coefficient, then moving from one region, that is T1 to another region T2. Okay, here T1 is more than T2, then T plus delta T, where delta T be the energy, or delta T be the temperature changes from one end to another end, where C be the heat capacity of one phonon. Right. So now the delta T between the two ends of the mean free path of particles, that can be defined by delta T. So here delta T delta T is equal to dt by dx into L. So that is equal to dt by dx into Vx be the velocity
and t be the time. So L can be written as Vx into t. Then net heat flux. Okay, Jx is equal to minus n into Vx into C into delta T. Okay, so that is equal to minus n into velocity Vx into C into delta T. Delta T can be written by this equation. Delta T can be written as dt by dx into velocity into time. So that is equal to minus n into here Vx into Vx. Vx square into C into dt by dx, where T be the temperature, here T be the time. So where this T can be written as like this, T is equal to L by T is equal to L by V. Right. So for spherical symmetry మనం చూసుకున్నప్పుడు velocity for spherical symmetry velocity at x is equal to velocity along y is equal to velocity along z. Then v square equal to vx square plus vy square plus vz square. Then v square equal to, where vx equal to vy equal to vz, then 3 into vx square. Okay, please wait. V square equal to 3 into vx square. So from this vx square is equal to v square by 3. So then we can substitute this vx square is equal to v square by 3 in this equation. Then from this equation Jx is equal to minus n into v square by 3 into C into dt by dx into L by V.
So this implies Jx is equal to P is get cancelled, C V L by L into okay dt by dx. So this is constant term. So that is Jx is equal to minus k into, this is the constant term, minus k into dt by dx. Therefore k is equal to, what is the value of k? 1 by 3 C V L. Okay, k equal to 1 by 3 C into V into L. Right. This is called thermal expansion equation. So where C is equal to total heat capacity per unit volume and V is the average velocity and L means mean free path. So in insulator the process of heat energy is done by lattice waves. So that is where as in metal energy transfer takes place, conduction electrons as well as phonons. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇన్సులేటర్ చూసినప్పుడు ఎనర్జీ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై లాటిస్ వేవ్స్, దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ phonons. But in case of metals, energy transfer takes place, conduction electrons as well as phonons. Okay, thank you. Okay, thank you. So this is thermal conduction.